Hello everyone, Excel grade 7, page 53, 54 and 55. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 53, 54, 55 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the characters in the pictures. Суреттегі кейіпкерлерге қара. Make sentences as in the example. Мысалда берілгендей етіп сөйлемдер құрастыру қажет. Мысалы, сіздерде Captain Hook is ambitious, he wants to succeed деп берілген. Капитан Хук мақсатшыл, ол жеңіске жеткісі келеді. Сол мысалдағыдай етіп, қазір сөйлемдер құрастыратын боламыз. Peter Pan is a risk taker. He likes doing dangerous things. Lord Voldemort is aggressive. He is unkind and violent. Harry Potter is brave. He doesn't show fear in difficult situations. Snow White is sensitive. She gets hurt easily. The Queen is arrogant. She thinks she is better than everyone else. Келесі 54-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Who was Sir Arthur Conan Doyle? Артур Конан Дойл деген кім болған? Which famous character did he create? Ол қандай танымал тұлғаны ойлап тапты? Read the biography to find out. Білу үшін оның биографиясын оқы деген. Биографиясын өздеріңіз оқып отыратын боласыздар. Ал мына сұраққа жауап бере кетсек, Arthur Conan Doyle was a writer. He created a famous character, Sherlock Holmes. Exercise 2. Екінші жаттығу. What is the Hound of Baskervilles about? What type of story is it? Read the plot to find out. Баскервиллдің төбеті не туралы? Яғни төбет дегеніміз бұл жерде ит туралы айтылып тұр. Ол қандай оқиғаға жатады? Оны білу үшін сюжетті оқы дейді. Қазір екінші жаттығуда берілген мәтінді оқимыз және аударатын боламыз. Baskerville Hall is a huge manor house on the moor. Баскервилл холлы батпақты далада орналасқан үлкен қоныс болып табылады. Legend says that hundreds of years ago an enormous hound with eyes of fire killed Sir Hugo Baskerville. Аңыз бойынша жүздеген жыл бұрын оттай жанған көздері бар алып төбет сэр Хьюго Баскервиллді өлтірген. Now the hound is back. Енді сол төбет қайта оралды. After it kills Sir Charles, the owner of Baskerville Hall, everyone fears that his nephew, Sir Henry, is also in danger. Ол Баскервилл холлының иесі сэр Чарльзды өлтіргеннен кейін, бәрі оның жиені сэр Генридің де өмірі қауіпте деп қорқады. They ask Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson to solve the mystery. Олар бұл құпияны шешу үшін Шерлок Холмс пен оның досы доктор Уотсонды шақырады. Holmes and Watson don't believe in the legend and they suspect a man called Stapleton is responsible. Холмс пен Уотсон аңызға сенбейді және бұл іске Stapleton деген адам жауапты деп күдіктенеді. So when Sir Henry goes to Stapleton's house for dinner, they send guards outside. Сондықтан сэр Генри Степлтонның үйіне кешкі асқа барғанда, олар сыртта күзетіп тұрады. Үшінші жаттығуда сіздерге мәтін берілген, мәтінді оқып өздеріңіз аударатын боласыздар. Ал біз келесі бетке өтеміз. Page 55, 55-ші бет, Exercise 4, 4-ші жаттығу. Read the extract and mark the sentences true, false or doesn't say. Correct the false statements. Үзіндіні оқып берілген сөйлемдерді шындық, жалған немесе айтылмаған деп белгілеу қажет. Holmes wants Sir Henry to come out before the fog reaches the house. That's true. Sir Henry knows Holmes' plan. Doesn't say. Holmes thinks the fog will take 30 minutes to completely surround them. True. Holmes suggests moving to lower ground. False. 5. Watson has seen the hound before. Doesn't say. 6. Sir Henry is so afraid of the hound that he can't move. That's true. 4b. Төрттің басын орындаймыз. Imagine you are Watson. How do you feel? Өзіңді Уотсонмын деп елестет, сен қалай сезінер едің? Сыртта күтіп тұрған кезде және тұманның арасынан дауысты естіген кезде, сондай-ақ
итті көрген кезде өзіңді қалай сезінесің дейді, сол туралы жазу қажет. I would feel impatient waiting outside the house. I would be scared when I hear the noise in the fog, and I would be so terrified when I see the home. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Complete the sentences. Берілген сөздер мен сөйлемдерді толықтыру қажет. 1. A strange sound broke the silence. 2. Fire burst from the hound's mouth. 3. The weather could ruin Holmes' plan. 4. The dog hung over the moor. 5. He stared helplessly as the hound ran at him. 6. The hound sprang out from the fog. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Use your dictionaries to explain the words in bold. Қарамен жазылған сөздерді түсіндіру үшін сөздікті қолдан. What part of speech is each? Олардың әрқайсысы қай сөз табына жатады? Зат есім ба, сын есім ба, етістік пе, әлде істеу ме деген секілді. Бізде мәтінде бірінші қарамен жазылған сөз ол then сөзі, close together and difficult to go or see through. Бұл қою деген мағынаны білдіреді қазақша. Adjective болады, яғни сын есім. Impatiently. Сабырсыздана деген сөз. Бұл қалай деген сұраққа жауап береді. Adverb болады, яғни істеу. In a way that shows you want something to happen as soon as possible. Ground. Ground сөзі жер деген мағынаны білдіреді, және ол noun, яғни зат есімге жатады. The gardens and land that surround a building and often have a wall or fence around them. Silence. Тыныштық. Бұл зат есім, noun. A period without any sound. Dreadful. Бұл сын есімге жатады, causing fear, shock. 7-ші жаттығуда сіздерге әңгіменің баяндалуы туралы ереже берілген. Яғни әңгімені баяндаушы бірінші жақта өзінің атынан баяндауы мүмкін, сол оқиғаға қатысып отырып, немесе үшінші жақта баяндауы мүмкін. Үшінші жақта баяндалса, ол адам ол әңгіменің арасында жоқ, бірақ сырттан баяндаушы ретінде айтып береді. Next, exercise 8. 8-ші жаттығу. Use these phrases to give the class a summary of the text. Сіздерге мұнда тіркестер берілген, сол тіркестерді қолданып, мәтіннің түйінін жазу керексіздер. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. A dense white fog hung over the moor and was moving towards Holmes and Watson. Everything depended on Sir Henry being able to come out of the house before the fog covered the path, so they decided to move to higher ground. Suddenly, they heard quick steps and Sir Henry appeared through the fog. He passed very close, but Sir Henry didn't see them. Then a terrifying, enormous coal-black creature emerged from the fog. First burst from its open mouth and its eyes were burning. The beast was leaping down the track, chasing him. Far away, Sir Henry looked back. His face was white, frozen in horror as the creature followed him. Exercise 9. 9-ші жаттығу. What do you think happens in the end? Оқиғаның соңында не болады деп ойлайсың? Decide in groups. Топпен бірге шешіңдер дейді. Оқиғаны былай аяқтасаңыздар болады. I think that in the end Sherlock Holmes and Dr. Watson save Sir Henry. They discover that the hound isn't a supernatural monster but a real dog used by Stapleton to frighten and kill people. Holmes' plan succeeds. Stapleton is exposed as a criminal and the mystery of the hound is solved. Sir Henry survives and the legend is finally explained. Яғни оқиғаның соңында Шерлок Холмс пен доктор Уотсон сэр Генриді құтқарады. Степлтон қылмыскер ретінде танылады. Өйткені ол үлкен төбетті, яғни итті адамдарды өлтіру үшін қолданған. 9-шы жаттығудың басында сіздерге видео беріледі, яғни осы оқиғаның соңы қалай аяқталады. Соны қарайсыздар. Exercise 10. 10-шы жаттығу. Design a book cover for the story. Оқиғаға арнап, кітаптың мұқабасын жаса. What will your cover show? Кітаптың мұқабасында не бейнеленеді? Why? Неліктен? Мысал ретінде осылай жасасаңыздар болады.
Және осының түсіндірмесін жасай кетсек, I would design a dark and mysterious book cover to match the atmosphere of the story. A foggy moor at night covered with a dense white fog. In the background, Baskerville Hall half hidden by the fog. A small figure of a man, Sir Henry, running along a path to show danger. This cover shows the main elements of the story: the moor, the fog, the hound, and Baskerville Hall. The dark colors and fog create a feeling of fear and mystery, while the glowing eyes of the hound hint at danger and suspense. 10b. Write a short paragraph for the back cover. Енді кітаптың артқы мұқабасына арналған сөздер жазу керек. Ол шамамен 50 сөзден құралу керек. Және оның соңында оқиға қалай аяқталатынын айтып қоймау қажет. On the lonely fog-covered moors of Devonshire, a terrifying legend comes to life. When Sir Charles Baskerville dies mysteriously, his heir, Sir Henry, arrives at Baskerville Hall in danger. Sherlock Holmes and Dr. Watson investigate, determined to uncover the truth behind the haunting the moor. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.